Hi everyone, welcome you all back to this tax talk session by Zen Tax Clinic. We will get started in another 2 minutes. Thank you for your patience. Thank you. So, hi everyone. It's extremely a pleasure to welcome you all to this 8th session by Zen Tax Clinic on tax talks. So, this session would be related to the show cause notice related proceedings and how do we actually handle it in a very practical manner. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு போன வாரம் நம்ம சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்ஸ் ரேணுகா அண்ட் அக்ஷரா had detailed very beautifully about the pre-SCN related proceedings. ஸோ ஒரு ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறது வர்றதுக்கு முன்னாடி அந்த நோட்டீசஸ் என்ன டைப்பாக இருக்கலாம், அந்த நோட்டீசஸ்க்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அதுல என்னென்னலாம் ஒரு காமன் இஷ்யூஸ் வருது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு ரொம்ப அழகா ப்ராக்டிக்கலா என்னென்னலாம் டைரக்டான இஷ்யூஸ், இந்த இஷ்யூஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்படி எல்லாம் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத பத்தி there was a very detailed explanation. So thanks to Renuga and Akshara, because based on that foundation we are going to build to the next level of notices, which is with respect to show cause notice related proceedings and the next level of the departmental proceedings. So இது ரிலேட்டடா சொல்லும்போது வந்துட்டு just to brush up on the entire flow of aspect of things, pre-SCN proceedings அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு entire bucket of things where there is departmental audit இருக்கலாம், there could be a departmental inspection, there could be a search, or there could be a basic notice like ASMT 10. So that could be the beginning of the entire set of notices. Then comes the show cause notice related proceeding. For the entire audience, we would like to reiterate from the entire team of Zen Tax Clinic that each departmental notice is equally very, very important. எந்த நோட்டீஸா இருந்தாலும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பட் நம்ம அதுலயும் கூட நம்ம வந்துட்டு எந்த நோட்டீஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு அதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்க்கறது ரொம்பவும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ். என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு சிம்பிளா வந்துட்டு லெட்ஸ் டேக் இட் லைக் பிளேயிங் அ கேம் ஆஃப் கிரிக்கெட். கிரிக்கெட் கேம்ல வந்துட்டு எவ்ரி பால் ஃபார் தி பேட்டிங் டீம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க வந்து எந்த பாலையும் விக்கெட் லூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஆப்வியஸ்லி எனி பால் யூ கேன் நாட் அஃபோர்ட் டு லூஸ் அ விக்கெட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு கிரிக்கெட் கேம்ல வந்து 200 ரன் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா, அதை வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லப்பா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றதா, இல்ல அது வந்து இல்ல ஐயோ 200 ரன் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்பவே வந்து ஒரு சீரியஸான விஷயமா சொல்லுவோமா? தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஃபார்மேட் ஆஃப் த கேம். ஃபார்மேட் ஆஃப் த கேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு இஃப் it's supposed to be an one day international, that's a 50 over game, ஒரு ODI கேம் அப்படின்னா வந்துட்டு அதுல வந்துட்டு 200 ரன் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு 10 விக்கெட்ஸ் 50 overs 200 ரன்ஸ் கண்டிப்பா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும். If it is going to be a 2020 match wherein you have to score 200 runs, 200 runs score பண்ணணும், so right from the very beginning you need to start very importantly. So the format of the game decides how you approach the 200 runs. 200 runs ஸ்டாட்டிக் தான், பட் அதுல வந்து அந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் தி கேம் டிசைட்ஸ். அண்ட் அதே மாதிரி வந்துட்டு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிபார்ட்மெண்டல் நோட்டீசஸ் ஆல்சோ தி ஃபார்மேட் ஆஃப் த நோட்டீஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி டிசைட்ஸ் ஹவு க்ரூஷியல் அண்ட் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ லுக் அட் தி நோட்டீஸ். ஒரு ப்ரீ-SCN ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எனி பால் யூ கேனாட் லூஸ் அ விக்கெட் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி ப்ரீ-SCN ப்ரொசீடிங்ஸ்ல சிலது விட்டு போயிருந்தால் கூட SCN related proceedings, that is with respect to DRC 01A and DRC 01ல கொஞ்சம் கூட லைட்டா எடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இதுல ஏதாவது விட்டு போச்சு அப்படின்னா then it will become an order, and against an order you can only go for an appeal, and when you have to go for an appeal you need to make a mandatory pre-deposit of 10%. so ஒரு நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்டல் நோட்டீஸும் முக்கியம் அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய முக்கியத்துவம் இன்னும் மிகுந்ததாக உள்ளது. ஸோ ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது வந்து ஒரு இன்டிமேஷன் ஆஃப் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் இன் DRC 01A இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஆக்சுவல் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் இன் DRC 01 இருக்கலாம். இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம், இது எப்போ வரும், இது எப்போ கண்டிப்பா வரணுமா அப்படிங்கறத பத்தி டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஆர்டர் வந்தால் கூட 1718க்கு செக்ஷன் 73ல டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்டர் இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர். அதுக்கு அகேன்ஸ்டா போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு we can as well go to the first appeal which is at the department, or you can go for a second appeal which is at the GST tribunal which is in advanced stages, or you can go directly to the high court where there is violation of the principles of natural justice. illa second appeal mudichu kuda you can go for an appeal petition also to the high court. So this is how the entire scheme of things will work. So as I already told you,
It is very important to know the format of the notice, and every notice has to be understood and handled with utmost importance. So first of it வந்து இந்த டிஆர்சி 01A அப்படிங்கிறது வந்துட்டு செக்ஷன் 73 ஆக இருக்கட்டும் இல்ல செக்ஷன் 74 ஆக இருக்கட்டும், ரெண்டு சிச்சுவேஷன்லயுமே இந்த டிஆர்சி 01A is an intimation which is issued before the show cause notice. show cause notice அப்படின்னா வந்து show cause அப்படின்னா வந்துட்டு ஏன் உங்களிடமிருந்து இந்த பணம் வசூலிக்கப்படக்கூடாது, ஷோ ரீசன்ஸ், ஷோ காஸ், why this amount should not be recovered from you அப்படின்னு இருக்கிறத ஷோ காஸ் நோட்டீஸ். டைரக்டா ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆகணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு டாக்ஸ் பேயர் கிட்ட இருந்து அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா ஒரு ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் ஒரு டாக்ஸ் பேயர் கிட்ட இருந்து வந்து ஏன் இதை கலெக்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ஒரு ரீசன்ஸ் கண்டிப்பா கேட்கணும். தட் இஸ் தி பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ். ஸோ அந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லும் போது அந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸ்க்கு முன்னாடியே வந்துட்டு ஒரு இன்டிமேஷன் ஆஃப் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற சட்டத்திலேயே இருக்குது. தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரூல் 142 sub rule 1A, which though not mandatory, but the assessee has the right to reply to DRC 01A in part B of DRC 01A. So ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி இன்டிமேஷன் வரணும். அது மேண்டேட்டரி இல்லை அப்படிங்கிறத பத்தி ஏன் அப்படிங்கிறதும் பேசுவோம். பட் திஸ் இஸ் DRC 01A. Then you have something called as DRC 01. DRC 01 ஷோ காஸ் நோட்டீஸ். ஸோ ஷோ காஸ் நோட்டீஸ்ங்கிறது தான் வந்துட்டு எந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பேசிக்கலி இஸ் கண்டெய்ன்ட் இன் திஸ் ஷோ காஸ் நோட்டீஸ். அண்ட் எந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ள கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லும் போது ஜிஎஸ்டி சட்டத்துல ஒரு ரொம்பவும் மிகவும் அருமையான அம்சம், one of the very good things in the GST law அப்படின்னு சொல்லும் போது the time limit for issuance of the order and the time limit for issuance of the notice are both prescribed under law. If you take the case of the erstwhile regime, be it under the sales tax, central excise or the service tax regime, நம்மளுக்கு வந்துட்டு we had the time limit within which the notice had to be issued, but there was no time limit within which the order had to be issued. So say for example, இப்போ 2018-19 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு செக்ஷன் 73ல என்டையர் டேபிள் நம்ம பார்க்க போறோம். பட் 18-19 ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு நம்ம வந்து நோட்டீஸ் வந்து 31st of January-க்குள்ள கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. முந்தி erstwhile regimeல many situations notice would have been issued, we would have replied to the notice, but order would not have been passed for many years together. ஸோ நம்மளுக்கு மறந்தே போயிருக்கும், நம்மளுக்கு ட்ராக் கூட இருக்காது. நோட்டீஸ் ரிப்ளை பண்ணிட்டோம்ல, முடிஞ்சிருச்சு போல அப்படின்னு நினைச்சோம்னா ஆர்டர் வில் கம் அட் an indefinite period of time. The GST law has been a very beautiful aspect where they have prescribed a time limit for passing an order and also issuance of a notice. So time limit for passing of an order தான் மெயினா ஆக்ட்ல சொல்லிடுறாங்க. அதை தான் நோட்டிபிகேஷன் வச்சு இஷ்யூ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே போறாங்க. அண்ட் அந்த ஆர்டரோட டைம் லிமிட்ல இருந்து எவ்வளவு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். சே இட் இஸ் a notice under section 73 அப்படின்னா வந்துட்டு ஆர்டர் டைம் லிமிட்ல இருந்து 3 months முன்னாடி நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். In the case of an order to be passed under section 74, 6 months before the time limit for issuance of an order, notice has to be issued. So இந்த மாதிரி DRC 01 வந்துச்சுன்னா வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு there has to be a right for the taxpayer to furnish a reply, and the reply to DRC 01 shall be filed in DRC 06. Generally வந்துட்டு based on the principles of natural justice, நம்ம வந்துட்டு 30ஆம் தேதி நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு 31ஆம் தேதிக்குள்ள ரிப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா வந்துட்டு that would not satisfy the basic principles of natural justice. That is something which we would call as violation of the principles of natural justice. You can directly go to the High Court because reasonable period of at least 30 days needs to be provided. So if any show cause notice does not provide for the basic time limit, a reasonable time limit of 30 days for us to reply to the show cause notice, that can be challenged before directly the High Court also. ஸோ இப்போ நோட்டீஸ் வந்திருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிற செக் பண்றதே வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆஸ்பெக்டா இருக்குது. அந்த விதத்துல as you already know, Zentax Clinic provides the entire platform wherein you can check whether you have got any GST notices across multiple GST. ஸோ முந்தி வந்து எப்பவுமே வந்துட்டு tax payers had to go into the GST portal, view additional notices and orders அப்படிங்கிறதுல போய் தான் வந்து GSTல நோட்டீஸ் வந்திருக்குதா, இந்த ஆர்டர் வந்திருக்குதாங்கிறத பார்க்க முடியும். அந்த ஆர்டர் வந்துட்டு நீங்க வந்து ஒரு 4-5 கம்பெனி உங்ககிட்டயே ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்குது, இல்ல நீங்களே வந்துட்டு ஒரு டாக்ஸ் பிராக்டிஷனர், யூ ஆர் மேனேஜிங் தி ஜிஎஸ்டி ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 40-50 கிளைண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு லாக் இன் இன்டு ஈச் ஆஃப் தி டாக்ஸ் பேயர்ஸ் கிரெடென்ஷியல்ஸ் எவ்ரி டே. ஸோ எவ்ரி டே அதுக்குள்ள போய் பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து இட் டேக்ஸ் எ வெரி enormous effort. That process is completely streamlined, smoothened, made easy through the Zentax 2.0 portal, which facilitates
where a single dashboard, you can check the GST notices for multiple GST together. So this is a free platform which is part of Zentax Clinic, which is an entirely trade enabling feature. The GST practitioner வந்துட்டு ஒரு enabled person ஆக்குறதுக்கான feature. So this is how the GST manage GST page will show. நீங்க இதுல வந்து மல்டிபிள் GST எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல ஒரு 100 GST ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிறதுனா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஆப்ஷன் இங்க இருந்து சிங்க் கால் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த 100 GSTனுக்கும் என்ன நோட்டீசஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாமே உங்களோட GST டேஷ்போர்ட்ல ரொம்ப கிளியரா தெரிஞ்சிடும். அதுல கிளியர் ஆக்ஷனபிள் ஸ்டேட்டஸ். இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 30 நோட்டீஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து 30 நோட்டீஸ்ல எத்தனை நோட்டீஸ்க்கு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியதில்லை, எத்தனை நோட்டீஸ்க்கு ஆக்ஷன் எடுத்திருக்கீங்க, எத்தனை நோட்டீஸ்க்கு ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு தெளிவான ஒரு கைட்லைனோட திஸ் போர்ட்டல் வில் ப்ரொவைட் யூ தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் ஹேண்ட்லிங் நோட்டீஸ். ஸோ ஒரு நோட்டீஸ் ரிலேட்டடா வந்து எப்படி பண்ண போறோம், அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத என்டையர் பார்ட் ஆஃப் தி டிஸ்கஷன். பட் ஃபர்ஸ்ட் கம்ஸ் தட் யூ நீட் டு நோ தேர் இஸ் அ நோட்டீஸ். ஒரு நோட்டீஸ் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுனா தான் நம்ம வந்து அதை போய் ஹேண்டில் பண்ணவே முடியும். தட் என்டையர் சப்ஜெக்ட் இஸ் மேட் ஈஸி த்ரூ தி Zentax Clinic portal. So if you have any specific task for which you need an expert assistance, get solution from Zentax Clinic is an option where you can directly push the data to the Zentax Clinic team. But until then, entire aspects of the notice remains with you, which is completely encrypted. Get solution kudukumbodhu வந்து the data is decrypted and it is moved on to the Zentax Clinic team. So you also have a due date dashboard. Now if you check this due date dashboard, it would be in a calendar format. இந்த வாரத்துல இல்ல இன்னைக்கு எந்த நோட்டீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான டீடைல்ஸ் ஆர் ஆல் பாசிபிள் based on this Zentax Clinic portal. So now to move further into this entire ambit of show cause notices, section 73 and section 74. So DRC 01A-க்கும் DRC 01க்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா, நம்ம இந்த டைம் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து எந்தெந்த நோட்டீஸ்க்கு 17-18க்கு அப்போ இனிமேல் டிபார்ட்மெண்டால் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியாதா, இனிமேல் இதுக்கு மேலே 17-18 டிமாண்டே வராதா, ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கும் போது we need to basically understand the differences or the fine differences between section 73 and section 74. ரெண்டு செக்ஷனுமே வந்துட்டு is for determination of tax which is not paid or short paid. So whenever situations where tax is not paid or tax has been short paid, then section 73 or 74 can be invoked. So what is the difference between 73 and 74? 73 can be invoked where there is no situations of fraud, there is no willful misstatement, there is no suppression of facts. So fraud, willful misstatement, suppression எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற situationல the notice and the entire proceedings will fall under section 73. Wherever there is some issue of fraud, willful misstatement or suppression of facts, நம்ம வந்து தெரிஞ்சு அதை ஏதோ ஒன்று மறைச்சிருக்கோமோ இல்லை தெரிஞ்சே வந்துட்டு அதை ஒன்று மாற்றி போட்டோம், இல்லை fraud as you well understand, then these situations will fall under section 74. இது எதுக்காக முக்கியம்? இந்த டைம் லிமிட் ஃபார் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் நோட்டீஸ் இந்த என்டையர் ஆம்பிட் ஆஃப் திங்ஸ்ல ஒரே ஒரு பச்சையா போட்டிருக்கோம். என்ன அப்படிங்கிறத பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 17-18க்கு செக்ஷன் 73ல நோட்டீஸ் கொடுக்குற டைம் லிமிட் அண்ட் ஆர்டர் பாஸ் பண்ற டைம் லிமிட் வந்து இஸ் ஆல்ரெடி ஓவர். ஸோ 31st December 23க்குள்ள செக்ஷன் 73க்கு ஆர்டர் போட்டிருக்கணும். ஸோ செக்ஷன் 73ல தட் இஸ் வேர் தேர் இஸ் நோ சிச்சுவேஷன் ஆஃப் ஃப்ராட், தேர் இஸ் நோ வில்ஃபுல் மிஸ்டேட்மெண்ட், தேர் இஸ் நோ சப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ், உங்களுக்கு செக்ஷன் 73ல 17-18ல எந்த டிமாண்டுமே இருக்க முடியாது. ஒன்லி பை ட்ரிகரிங் ஃப்ராடோ வில்ஃபுல் மிஸ்டேட்மெண்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே 17-18க்கு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்து 31st July முன்னாடி கொடுக்க முடியும். அது வரைக்கும் வேற எந்த நோட்டீஸும் வர முடியாது. With respect to 18-19, the due date for issuance of notice was 31st December, but that due date of 31st December has been extended by notification number 56/2023, 28th December. So 31st December குள்ள நோட்டீஸ் கொடுக்கணும்ன்ற டைம்ல என்ன வந்துட்டு 28th December, 3 days before the deadline, there was an extension notification issued. Therefore, for 18-19 section 73 notice கொடுக்குற time limit has been extended to 31st January. So 18-19 section 73 notice has to come before 31st January. Order will be passed before 30th April. Very similarly for 19-20 also similar extension has been made 31st May and 31st August. So this is the time limit within which such notices has to be issued and order has to be passed. 73க்கும் 74க்கும் அப்ப டைம் லைன் மட்டும்தான் டிஃபரன்ஸா இல்ல வேற ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குதா அப்படிங்கறத கேட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பெனல்டி வாட் கேன் பி இம்போஸ்ட் ஆர் வாட் வில் பி இம்போஸ்ட்
under each of these sections will be different. So basic thing is illa notice penalty is being charged, but penalty, is it a mandatory one? Penalty is definitely not a mandatory one. Penalty is something which is to be imposed by the officer based on the facts and circumstances of each case. But 73 penalty amount to 74 could be different. So 73 where the amount is paid before the issuance of notice or within 30 days of the issuance of show cause notice, there shall not be any penalty at all. But if the amount is paid within 30 days of the order, then the penalty is 10% of the tax amount. So this so fairly clear. So after 30 days of the issuance of the order, 73 maximum penalty can only be 10%. There is one gray area. That is, show cause notice. Let's assume the show cause notice is issued on 1/12/2023. 1/12/2023 or show cause notice. So the order, let's assume it is for the year 1890. 1819 financial year, section 73, the show cause notice was issued on 1/12/2023. So now section 73, there is no penalty. Within 30 days after the issuance of SCN, 30/12/2023 and the date there is no penalty. But within 30 days of the issuance of order, 10% of the tax amount. Assuming the order is going to be passed on 31st of January 2024. Notice was made on 1/12/2023. The order is made on 31/1/2024. Ipo in the order varadhukku munnadi now or personal hearing appear which is generally around say 10th of January. அப்போதா எனக்கு தெரியுது இல்ல இந்த கேஸ் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல, because there is a face to face interaction. அதுக்கு முன்னாடி நான் ரிப்ளை தான் கொடுத்திருந்தேன். இப்போ ஒரு face to face interactionல departmental submissions நம்ம கேட்கும்போது we understand that there cannot be any grounds for our case, சரி கெட்டிரலாம் அப்படினு சொல்லி போகும்போது can a penalty be imposed? So அந்த 30 days from the date of issuance of notice அப்படினு சொல்லும்போது அதுக்கு no penalty ன்னு சொல்லும்போது ஆர்டர் வரதுக்கு முன்னாடி 30 days 30th டிசம்பர்ல இருந்து 31st of January குள்ள ஆர்டர் வரது வரைக்கும் இருக்கிற பீரியடுக்கு penalty வருமா வராதா? That is a very important question that is always asked by the taxpayers, the tax practitioners also. The department stand, an aggressive stand goes to say that, sir, 30 days varaikku in the penalty relief of no penalty, it is mandatory that you pay the penalty. But on a very lighter side, the penalty of 10% is only if the amount is paid within 30 days of the issuance of order or after 30 days. So order அப்புறம் தான் அந்த 10% penalty வருது அப்படிங்கும்போது there is a good ground for contesting to say that there shall not be any penalty for the period from 30th of December till the 31st of January. So even if the amount is not paid after within 30 days of the issuance of SCN, but before the issuance of order, there can be a good case to dispute that there shall not be any applicability of penalty in the case. Penalty under section 74 is completely very different aspect, where whenever there is a proceeding under section 74, penalty will always be issued along with it. Even if the amount is paid before the issuance of SCN, then 15% of the tax amount. If the amount is paid after 30 days of the issuance of SCN, then it's 25%. After 30 days, within 30 days of the issuance of order, it is 50%. 30 days of the order, 100%. Enna important ipo. If you have received any order before 31st of December, then it is important to take a decision whether such amounts needs to be paid or it is to be disputed. If an order has been received before say 31st of December, 30 days time limit most of the orders will be there. Section 73 or 74 or evaluate what could be the success of each of those orders, and if it is a good case to pay the amount so that you get the benefit of reduced penalty. Otherwise you would be imposed with the higher penalty. 74 la romba important. 73 la எப்பயா இருந்தாலும் 10% penalty தான். 74 க்கு வந்திருந்துச்சுனா நீங்க அந்த 30 days கெட்டணும் அப்படினா கூட it is very important that you really monitor the time period of 30 days. So analyzing a departmental notice. So இப்போ 73 74ல நோட்டீஸ் வருது, ஆர்டர் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு நோட்டீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா show cause notice நம்ம அன்னைக்கே சொல்லிட்டோம். இப்பவே see in the previous session Renuga and Akshara had detailed about
could be the various issues raised in the notice. பட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ஷோ காஸ் நோட்டீஸ் வந்திருக்கு, அந்த நோட்டீஸே முதல்ல வேலிடா, அந்த நோட்டீஸே நான் எப்படி படிக்கிறது, அந்த நோட்டீஸ்க்கு நான் எப்படி ரிப்ளை பண்றது அப்படிங்கறதா வந்து என்டையர் ஆம்பிட் ஆஃப் டுடேஸ் டிஸ்கஷன். ஸோ ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த நோட்டீஸ் இஷ்யூவன்ஸ் பண்ற ஆஃபீஸருக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்குதா, எந்த ஃபார்ம்ல கொடுத்திருக்காரு. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு நோட்டீஸ் வந்துட்டு cannot be in a blank paper. It has to follow the form and the provisions made in the act. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி வந்துட்டு அவங்க நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் கூட அதுக்கு தி லீகல் ஆக்ட், தி ஜிஎஸ்டி ஆக்ட், the rules thereunder has very clearly provided for the various forms in which it has to be issued. அதுல கொடுத்திருக்காங்களா, நோட்டீஸ் has been served, எந்த விதத்துல அந்த நோட்டீஸ் சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. நோட்டீஸ் இஷ்யூ பண்ணா மட்டும் பத்தாது, நம்மளுக்கு எப்படி வந்திருக்கு, அது வந்திருக்குதா, நோட்டீஸ் நம்மளுக்கு வந்திருந்தால் மட்டுமே, டாக்ஸ் பேயருக்கு வந்திருந்தால் மட்டுமே that is relevant, and how it has been served. Limitation for issue as notice 73 ஓட நோட்டீஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு if you have received on the 1st of January a notice for 1718 issued an order for 1718 which has been served to you on the 1st of January 2024 is completely barred by limitation. So that extent could be a very good ground. Factual observations in notice and their accuracy, நோட்டீஸ்லயோ ஆர்டர்லயோ போட்டிருக்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வாட் குட் பி தி லீகல் கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் பேஸ்ட் ஆன் விச் தட் கேஸ் ஹஸ் டு பி டிஸ்பியூட்டட். பைண்டிங் நேச்சர், ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் வெதர் தட் இஸ் பைண்டிங் ஆன் அஸ் ஆன் தி டாக்ஸ் பேயர் ஆர் நாட். டைம் லிமிட் given, whether the time limit is reasonable. If the time limit is not reasonable, then on the principles of violation of natural justice, that notice can completely be struck down. So that notice has to be analyzed from that perspective also. In the case of a notice issued from the CGST authorities, there has to be a DIN number and whether the DIN is properly valid or not. So notice ko reply kudukrom அப்படினு சொல்லும்போது வந்துட்டு we need to seek a reasonable extension of time wherever required. It is important to reply to a show cause notice. You just cannot afford to miss to reply to a show cause notice because the department or authority can proceed to pass an ex parte order. Ex parte order அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருந்து ரிப்ளையே வரலன்னா கூட நீங்க ரிப்ளை பண்ணல, உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருந்தோம், டைம் லைன் கொடுத்திருந்தோம், நீங்க அப்படியே ரிப்ளை பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு கிரவுண்டை வச்சு they can proceed to pass an order. So explain about your business, the facts, challenge on all the constitutional grounds. It's very important to challenge on all the constitutional grounds, from the constitutional validity to place all the grounds. சார் இந்த ஒரு சர்க்குலர் இருக்கு சார், அதனால எனக்கு அப்பீல் கொடுங்க, இல்ல எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் ஸ்ட்ரக் டவுன் பண்ணுங்க அப்படிங்கறது மட்டும் பத்தாது. challenge on all the possible and the permissible grounds. Request for an opportunity for personal hearing, submit additional details, and request for an opportunity to submit additional details as required at the time of personal hearing. So this is how you need to structure your reply to the departmental notice. So யாரு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு ஸோ ஒரு சிஜிஎஸ்டி அசஸியா நீங்க எஸ்ஜிஎஸ்டி அசஸியாங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்க வந்துட்டு சிஜிஎஸ்டி அசஸியா இருந்தால் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வரக்கூடியது சிஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து மட்டும்தான் வர முடியும். எஸ்ஜிஎஸ்டி அசஸியாக இருந்தால் எஸ்ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தா வர முடியும். There's a very clear segregation or the bifurcation of the various taxpayers. இது வந்து ஸ்டார்டிங்ல ஜூலை 2017 தான் வந்துட்டு ஜிஎஸ்டி சட்டமே கொண்டு வரப்பட்டது. பட் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அப்படிங்கிறது வந்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்து கான்ஸ்டிடியூட் ஆகி நம்மளுக்கு வந்துட்டு 9th GST Council which was held in 16th January 2017. January 2017ல அப்போ பொங்கல் அப்பவே வந்துட்டு it was discussed that there would be a very clear bifurcation. ஸோ இந்த பைஃபர்கேஷனை வந்து ஜிஎஸ்டி ஜூலைல கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் immediately in the month of September, on the 9th of September, they decided how each assessee would be classified. So your taxpayer, your GST number as CGST தான் administrative office இருந்துச்சுன்னா notice can come only from the CGST office. If you are from the SGST, then notice can come only from the SGST. நான் எப்படி பாக்குறது, சிஜிஎஸ்டியா எஸ்ஜிஎஸ்டியா? உங்களோட ஜிஎஸ்டி நம்பரை போய் சர்ச் டாக்ஸ் பேர்ல போட்டீங்கன்னா உங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் எதுன்னு வரும், அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு நோட்டீஸ் வர முடியும். ஸோ பிகாஸ் இஃப் த நோட்டீஸ் is issued from some other authority, then the notice prima facie lacks jurisdiction அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ யாருக்குனாலும் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியுமா? கொடுக்க முடியாது. எக்ஸப்ஷனல் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆர் தட். எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல யாருனாலும் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறதை பத்தியும் நம்ம பேசுவோம். பட் prima facie only your administrative officer, that is your proper officer, can issue notice, and you need to check whether that notice is prima facie valid. So jurisdiction வந்துட்டு எப்போலாம் வராது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு enforcement based, that is intelligence based enforcement.
தட் இஸ் ப்ரிவென்டிவ் விங் அப்படின்னு சொல்லி சிஜிஎஸ்டியில் இருப்பாங்க. எஸ்ஜிஎஸ்டியில் இன்டெலிஜென்ஸ் விங்னு இருக்காங்க. தென் யூ ஆல்சோ ஹேவ் தி ரோவிங் ஸ்குவாட். இந்த அத்தாரிட்டிஸ் வந்துட்டு தே ஆல்ரெடி ஹேவ் சம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர் தே ஆர் டூயிங் சம்திங் அட் தி டைம் ஆஃப் ரோவிங் ஸ்குவாட் அப்படின்னு இருக்கும்போது வந்துட்டு இப்போ வண்டி வந்து மூவ்மெண்ட்ல இருக்குது. வண்டி மூவ்மெண்ட்ல இருக்கும்போது வந்துட்டு அவங்க வந்து ஒரு டிஸ்கிரிபன்சி நோட்டீஸ் பண்றாங்க எஸ்ஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டிஸ். அப்போ வந்துட்டு சார் 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 நான் சிஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டி நான் எஸ்ஜிஎஸ்டி கீழே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா வந்துட்டு தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் தட்ஸ் அன் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல சென்ட்ரல் அண்ட் தி ஸ்டேட் போத் ஹேவ் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன் டு கம்ப்ளீட் தி என்டையர் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் எஸ்சிஎன் எல்லாமே வந்துட்டு தே கேன் இஷ்யூ. தட் ஹாஸ் பீன் வெரி கிளாரிஃபைட் பை தி டிபார்ட்மெண்டல் சர்க்குலர். சர்க்குலர் வேலிடா இல்லையாங்கிறது ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் போய் ஃபைட் பண்ணலாம். பட் பிரைமா ஃபேசி திஸ் இஸ் த சர்க்குலர் விச் ஹாஸ் பீன் இஷ்யூட். ஸோ சர்வீஸ் ஆஃப் தி நோட்டீஸ், ஸோ இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் தி நோட்டீஸ் வேற, சர்வீஸ் ஆஃப் தி நோட்டீஸ் வேற அப்படின்னு சொல்லி ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். சர்வீஸ் ஆஃப் தி நோட்டீஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நோட்டீஸ் எப்படி அசசிக்கு போய் டாக்ஸ் பேயருக்கு போய் ரீச் ஆகுது. ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நோட்டீஸ் கொடுத்து மட்டும் வச்சால் பத்தாது, நோட்டீஸ் வந்து டாக்ஸ் பேயர் போய் ரீச் ஆகணும். ஹவு இட் இஸ் ரீச்சிங் த டாக்ஸ் பேயர். ஸோ நோட்டீஸ்ல வந்து இன்னைக்கு டேட்ல கூட சைன் பண்ணலாம். இன்னைக்கு கொடுக்கும்போது ஒரு நோட்டீஸ் வந்து 17/18 நான் வந்துட்டு ஒரு செப்டம்பருக்கு கூட வந்துட்டு it could be issued, it could be signed. But service of the notice is of extreme importance. Therefore, Section 179, Section 169 of the Act very clearly provides the various options for the proper officer to serve the notice. எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு முந்தி சென்ட்ரல் எக்சைஸ் ஆக்டை விட ஜிஎஸ்டி லால வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் வைடர் ஆப்ஷன்ஸ் have been given for the proper officer to serve the notice. ஸோ டைரக்டா கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது வந்துட்டு முந்தி வந்து இப்போ யாருக்கு கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கும் இல்லை ஆத்தரைஸ் ஏஜென்ட்டுக்கு தான் முந்தி கொடுக்க முடியும் சென்ட்ரல் எக்சைஸ் ஆக்ட் படி. இப்போ டு எனி ஒன் ஆஃப் தி பர்சன்ஸ் டு எனி ஒன் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் பர்சன்ஸ். ஸோ யாருக்கு அட்ரஸ் பண்ணிக்கிறது அவங்களுக்கு, இல்லை டாக்ஸபிள் பர்சன்னா கம்பெனிக்கு அவங்க மேனேஜர், ஆத்தரைஸ் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ், அவங்க அட்வொகேட்டுக்கு, டாக்ஸ் ப்ராக்டிஷனருக்கு கூட நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும். ஸோ ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு தே கேன் கோ டூ த்ரூ ரெஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் ஆர் ஸ்பீட் போஸ்ட். கொரியர்னா எந்த கொரியர் மூலமா கூட அனுப்பலாம், இமெயில கூட அனுப்பலாம். பட் இமெயில்னா வந்துட்டு சார் எந்த இமெயில் நீங்க இப்ப யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அனுப்புறது இல்ல. இமெயில் விச் இஸ் தேர் அவைலபிள் அட் தி டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அந்த இமெயிலுக்கு அனுப்புனாலே இட் இஸ் ஓகே. ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டல் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்றோம். ஏன்னா சென்டாக்ஸ் கிளினிக்கோட என்டையர் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் ஃபீச்சர் is for you to check such GST notices in the GST portal. So that could also be a way of service of the notice. நியூஸ்பேப்பர்ல கூட பப்ளிஷ் பண்ணலாம். இல்ல கடைசி எந்த பிசினஸ்ல இருந்தாங்களோ அந்த டாக்ஸ் பேர் அங்க போயிட்டு, இல்ல கடைசியா எந்த ரெசிடென்ஸ்ல இருந்தாங்களோ, இல்ல எதுவுமே முடியல அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒட்டி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா கூட that could also be deemed to be service of the notice. பட் டைரக்டா வந்துட்டு அந்த இதுக்குள்ள போக முடியாது. they have to exploit all the other options. ஏன்னா வந்து that has been very clearly held by the Allahabad High Court. Allahabad High Court has said that Section 169 வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு டைரக்டா வந்துட்டு சும்மா போய் உங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல மட்டுமே அஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா that alone might not be sufficient. So you need to try all the other various methods and then only go for the other one, which only if any of the other modes are impractical. So அது எதுவுமே none of the modes are practical na மட்டும்தான் then you can go for the service at the same department. ஸோ வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நோட்டீசஸ் இருக்குது. நம்ம அதில் தான் வந்து A70 10 எல்லாமே வந்து ப்ரீஎஸ்சியன் ப்ரொசீடிங்ஸுங்கிறத வந்து ஆல்ரெடி தட் வாஸ் டிஸ்கஸ் இன் தி ப்ரீவியஸ் செஷன். இஃப் யூ ஹவ் மிஸ்ட் தட் ப்ரீவியஸ் செஷன், த ரெக்கார்டிங் ஆஃப் சச் செஷன் இஸ் அவைலபிள் இன் அவர் யூடியூப் சேனல். யூ கேன் ஆஸ் வெல் கோ த்ரூ தட் என்டையர் வீடியோ. இப்போ பேசிட்டு இருக்கிறது எல்லாமே DRC 01A and DRC 01, ரைட்? ஸோ தீஸ் ஆர் வேரியஸ் நோட்டீசஸ். ஸோ DRC 01A அப்படிங்கிறது வந்து முந்தி மேண்டேட்டரியாக இருந்துச்சு. But then there was an amendment to notification number 79/2020 wherein they said அந்த ஷால் அப்படிங்கிறத வந்து மே அப்படிங்கிறது மாத்திட்டாங்க. therefore ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வந்து கம்யூனிகேஷன் கொடுக்கணுங்கிறது ஆப்ஷனல் அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் ஹைகோர்ட்ஸ் ஆர் நவ் டேக்கிங் அ வியூ தட் இது ஒரு சட்டத்துல இருக்கும்போது why not the officer not give. ஸோ அது வந்து ஒரு மேண்டேட்டரி அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இன்டர்பிரட் பண்ணலாம். ஸோ ரிப்ளை பண்ணும்போது என்னெல்லாம் மெயினான ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு நோட்டீஸ் என்ன ஃபார்மேட்ல கொடுத்துருக்காங்க, ரிப்ளை எந்த ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறோம். ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி க்ரூஷியல். ஸோ யாருக்கு அட்ரஸ் பண்றோம், தென் அவரை எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம், ஒரு சப்ஜெக்ட் லைன் கொடுத்து ரெஃபரன்ஸ் டு தி நோட்டீஸ் கொடுத்து ரிப்ளை பண்றது இஸ் சம்திங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் என்னைக்கு அந்த நோட்டீஸ் வந்துச்சு அப்படிங்கிறத வந்து தெளிவா வந்து கேப்சர் பண்ணுங்க. Facts are something very very important or show cause notice stage la, and even if you go to any stage
tribunal is the final fact finding authority அப்படி சொன்னால் கூட பட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெரி வெரி க்ரூஷியல். என்ன நம்பர் சொல்றோம் 2A-க்கும் 3B-க்கும் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்ப இருக்கிற 2A என்ன 3B என்ன இப்போ என்ன வாட் இஸ் தி ஆக்சுவல் ஃபேக்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு இட் ஹாஸ் டு பி வெரி வெரி கிளியர் அண்ட் நோ பர்சன் கேன் எரர் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ். ஃபேக்ட்ஸ்ல இன்னைக்குமே தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே வந்து கிளியரா வந்து பார்த்தா ரிப்ளை டிராஃப்ட் பண்ணணும். லீகல் கிரவுண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு கொஸ்டின் ஆன் ஆல் தி கிரவுண்ட்ஸ் பாசிபிள். ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி செட் இதுக்கு வந்து ஒரு சர்க்குலர் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சர்க்குலரை மட்டும் பண்றதே வந்து வில் நாட் பி சஃபிஷியன்ட். யூ நீட் டு கொஸ்டின் தி ஜூரிஸ்டிக்ஷன். டைம் லிமிடேஷன் இருக்குன்னா லிமிடேஷன் கொஸ்டின் பண்ணணும். கான்ஸ்டிடியூஷனல் வேலிடிட்டி ஆஃப் த சர்க்குலர் இட் செல்ஃப் இஸ் கொஸ்டினபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல dispute on all the possible grounds. Dispute on all the possible grounds under the GST regime, pre-GST regime la irundhu kuda reliance can also be taken. So request for submission of additional details, request for an opportunity for personal hearing also. இப்போ சென்ட்ரல் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸோட இதுல பொறுத்த வரைக்கும் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு ஒரு பர்சனல் ஹியரிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து சிஜிஎஸ்டி அத்தாரிட்டி சென்ட்ரல் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் கிட்ட இருந்து வரும்போது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் ஃபார் ஆன்லைன் ஹியரிங்கும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியே வரும். ஸோ அதனால வந்து தே ஹாவ் அ வெரி கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இஃப் யூ ஆர் அன்ஏபிள் டு அப்பியர் ஃபார் அ பர்சனல் ஹியரிங் தென் யூ கேன் ஆஸ் வெல் ஆப்ட் த்ரூ த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ அதில் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க நோட்டீஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் நாட் மென்ஷன் ரிக்வெஸ்ட் டு தி அத்தாரிட்டி ஃபார் அ பர்சன் ஃபார் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். ஸோ வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல அப்பியர் ஆனாலும் நீங்க வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ஆஃப் பர்சனல் ஹியரிங் வில் பி ரெக்கார்டட். அதை சைன் பண்ணி உங்களுக்கு மெயில் அனுப்புவாங்க. நீங்களும் அதை சைன் பண்ணி திருப்பி மெயில அனுப்பணும். தென் கம்ஸ் டு சம்மன்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு வாஸ் நாட் டிஸ்கஸ் இன் தி ப்ரீவியஸ் செஷன். ஸோ ஐ தாட் ஐ வில் ஜஸ்ட் டச் பேஸ் அப்பான் வாட் இஸ் தி சம்மன்ஸ் அண்டர் ஜிஎஸ்டி. சம்மன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம டீடைல்ஸ் ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. பட் சம்மன் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு இஸ் அ பர்சன் ஹாஸ் டு அப்பியர் இன் பர்சன். ஒரு ஆள் வந்து பர்சனலி பிரசன்ட் பிஃபோர் தி ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர். ஸோ ஒரு ஆள் வர வைக்கணும், அவர் வந்து அந்த டீடைல்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுதான் சமன். ஸோ சம்மனுக்கு வந்து ஜென்ரலி வந்துட்டு இன்னொருத்தர் ஆத்தரைஸ் பண்ணி பண்ண முடியாது. ஜென்ரலி சம்மன் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் பேருக்கு தான் சம்மன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்து இன்னொரு ஜிஎஸ்டி பிராக்டிஷனரையோ ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டையோ நம்ம ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலி இஸ் நாட் பாசிபிள். But Section 70 of the GST Act provides powers for the officer to issue a summon, and at the time of summon, it is not generally for any officer. So, ஒரு கம்பெனியோட எம்டிக்கு ஜென்ரலா சம்மன் கொடுக்கறத விட there has been some instructions given in the pre-GST regime where they said summon has to be issued at the last resort. But ஜென்ரலா சம்மன் கொடுக்கறத விட வந்துட்டு you should collect all the details and only when you feel that அந்த ஆஃபீஸர் இருந்தால் மட்டுமே உங்களால டீடைல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருந்தால் மட்டுமே then you go for issuance of a summon. There are very clear detailed CBEC instructions given in this record. Supreme Court has also cleared that the officer is empowered to issue an SCN. There is no illegality. Clear பாத்தீங்கன்னா there is no illegality in the issuance of summons. ஸோ நீங்க வந்துட்டு சமன் போயிட்டா வந்துட்டு இல்ல இதுக்கு அப்பியரே ஆக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஹைகோர்ட் போறதுக்கு வந்து ஹைகோர்ட் இஸ் நாட் ஜென்ரலி என்டர்டெய்னிங். யூ அப்பியர் பிஃபோர் தி அத்தாரிட்டி, யூ கிவ் த டீடைல்ஸ் அண்ட் ஃபாலோ தி நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொசீடிங்ஸ். தட் இஸ் வாட் தி ஹைகோர்ட் ஆல்சோ விஷஸ் டு ரீஇன்ஸ்டேட். ஸோ these are some of the various important aspects relating to a show cause notice. ஸோ என்னென்னலாம் காமனான இஷ்யூஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு லாஸ்ட் டைம் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தது தான் GSTR 1 வெர்சஸ் 3B இருக்கட்டும், GSTR 2A வெர்சஸ் 3B இருக்கட்டும், GSTR 9 வெர்சஸ் வேரியஸ் டீடைல்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே சொல்லும்போது வந்துட்டு நிறைய ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திங்ஸ் ஆர் தேர். ஃபேக்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்கும்போது வந்துட்டு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ப்ரெசென்ட் தி ஃபேக்ட்ஸ் இன் தி ரைட் அண்ட் தி பெஸ்ட் மேனர். ஸோ அந்த ஃபேக்ட்ஸை வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ரைட்டிங்ல ப்ரெசென்ட் பண்றோம், ஹவு இட் இஸ் பீயிங் எக்ஸ்பிளைன்ட் அட் தி டைம் ஆஃப் பர்சனல் ஹியரிங் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்பவே வந்து க்ரூஷியல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வென் யூ ஹேண்டில் அ டிபார்ட்மெண்டல் நோட்டீஸ். அது வந்து ப்ரீ SCN ப்ரொசீடிங்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை SCN ப்ரொசீடிங்ஸாக இருக்கட்டும், அண்ட் வென் மோர் சோ வென் இஸ் அட் த டைம் ஆஃப் SCN ப்ரொசீடிங்ஸ். ஸோ SCN ப்ரொசீடிங்ஸ்ல வந்து ஏன் இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா வந்துட்டு SCN ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இஃப் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி எக்ஸ்பிளைன் தென் இட் வில் ரிசல்ட் இன் ஆர்டர். ஆர்டருக்கு அகெயின்ஸ்டா நீங்க அப்பீல் போடணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்பீல் போடும்போது யூ நீட் டு பே 10% ஆஃப் தி அமௌண்ட், அண்ட் தென் இஃப் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார்
the next level of appeal, they need to pay additional pre-deposit also. So அதனால வந்துட்டு proper representation of facts is of utmost crucial importance. Then comes the legal grounds. Submit on all the legal grounds that is possible. ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு கிரவுண்ட் மட்டும் எடுத்தோம் அப்படின்னா that would not be sufficient and that is not the best practice also. So this is something which is always a very common and a very interesting question. எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம இங்க சொல்லிட்டே இருக்கிறது, ஒரு நோட்டீஸ் ஹேண்டில் பண்றதுங்கிறது ஒரு ஆர்ட்டா ஒரு சயின்ஸா. ஸோ நோட்டீசஸ் வந்துட்டு எல்லாமே வந்து ஜென்ரலா வந்துட்டு எங்களுக்கு இப்படி டவுட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறத விட இப்போ வந்துட்டு ரொம்ப கிளியர் ஃபேக்ட்ஸ்ல இத்தனை இவேபிள் நீங்க கேன்சல் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப 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 டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் மூலமா டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது இப்போ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ சயின்ஸ் வித் ஆர்ட். ஏன் அப்படின்னா வந்துட்டு ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய ஹேண்ட்லிங் ப்ரொசீஜர் பொறுத்து மாறும். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு சயின்ஸ், இவேபிள் கேன்சல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஆமாம் கேன்சல் ஆயிருக்கு, இல்லை கேன்சல் ஆகலை. இந்த கேன்சல் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வந்து ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்ன டீடைல் சப்மிஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம், இந்த இவேபிள் ஏன் கேன்சல் ஆச்சு, அதுக்கு எப்போ சப்சிக்வெண்டா இவேபிள் எடுத்தோம் எடுக்கலை. ஸோ சயின்ஸ் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ஃபேக்டர் டுடே. And always replying to show cause notice needs a deep understanding of the GST law and consistent updates. So ஏன்னா வந்துட்டு 2018-19 ஓடது 28th டிசம்பர்ல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்தது மிஸ் பண்ணோம்னா டைம் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி கூட எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் வேற 28th டிசம்பர்ல ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்ததுனால that goes to say that any notice for under section 73 can be issued by the tax officer for the year 18-19. So time limit for issuance of order extend ஆகுது. So it is very, very important to keep abreast of the latest updates. With respect to personal hearing, it is very important to submit all the relevant details at the time of personal hearing. So personal hearing சொல்லும்போது வந்துட்டு detailed submission is of utmost importance. அங்கேயுமே அந்த facts take a very important and ஸோ எந்த மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸை ப்ரெசென்ட் பண்றோம், எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அது வந்துட்டு இஸ் பேக்டு பை corroborative evidences. So 2A versus 3Bக்கு as you all know, last week வந்துட்டு செஷன்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. You have circular number 183 and circular number 193. Circular number 183 is for the financial year 17-18 and 18-19. எதுக்காக? Whenever there is a difference between 2A and 3B, that is, you have claimed input tax credit in GSTR 3B, but such invoice is not reflected in GSTR 2A. ஸோ ஜிஎஸ்டிஆர் 2ஏங்கிறது எப்படி வருது, சப்ளையர் ஃபைல் பண்ற ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல இருந்து வருது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு வந்து அந்த இன்வாய்சஸ் நம்ம 2ஏல வரலனா கூட டு சப்ஸ்டான்ஷியேட் த கிளைம் ஆஃப் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் யூ கேன் கெட் அ சப்ளையர் சர்டிஃபிகேட் இஃப் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் 2A and 3B இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் தட் சப்ளையர் இஸ் லெஸ் தென் ₹5 lakhs. ஸோ ஒரு சப்ளையரோடது வந்துட்டு உங்களுடைய 2ஏல வந்திருக்கிறது வந்து 2 lakhs வந்திருக்குது. நீங்க வந்துட்டு அந்த சப்ளையர் கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கிற கிரெடிட் வந்துட்டு லெட்ஸ் அஸ்யூம் 6 lakhs. ஸோ 6 lakhs நீங்க கிரெடிட் எடுத்திருக்கீங்க, 2 lakhs 2ஏல வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு யுவர் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் யூ அண்ட் தி சப்ளையர் இஸ் லெஸ் தென் ₹5 lakhs. 4 lakhs டிஃபரன்ஸுக்கு வந்துட்டு சப்ளையர் வந்துட்டு இந்த இன்வாய்சஸ் வந்துட்டு நான் வந்து GSTR 1ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படி இருந்தால் கூட நான் வந்து GSTR 3Bல இதற்கான டாக்ஸ் கட்டி விட்டேன், இந்த ரெசிபியன்ட்டுக்கு நான் இந்த குட் சப்ளை பண்ணியிருக்கேன், இந்த இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாரு அப்படின்னா then that is a valid complaint for the basis for which input tax credit can be claimed. In circular number 183 clearly provides for the financial year 17-18 and 18-19. இதே more than 5 lakhs ஆயிடுச்சு, 6 lakh rupees கிரெடிட் எடுத்திருக்கீங்க ஒரு சப்ளையர் கிட்ட இருந்து, உங்களுக்கு டோட்டலா 2ஏல வந்ததே வெறும் ₹50,000 தான் அப்படின்னு இருக்க சிச்சுவேஷன்ல உங்களுடைய டிஃபரன்ஸ் வந்து ₹5,50,000. ₹5,50,000 டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கும் போது then you need to get a certificate from the chartered accountant of the supplier. So அவங்க வந்துட்டு chartered accountant of the supplier will verify the GST returns filed by the supplier and give a certificate to say this supplier has issued so and so invoices, has supplied goods so and so to the recipient, and tax due on such invoices has been paid in GSTR 3B அப்படின்னு சொல்லிட்டு he will give a certificate. So based on the certificate from the supplier, then the department can allow the claim of input tax credit. So அந்த மாதிரி சொல்றதுதான் வந்துட்டு this is what is about circular 183.
This circular 183 is for in respect of financial year 17-18 and 18-19. When you think of financial year 19-20 and onwards, then you have the benefit of circular number 193. So up to 31/12/2021, you can take the benefit of supplier certificate or CA certificate. அவங்ககிட்ட certificate வாங்கி you can evidence the claim of input tax credit. But whereas from the period of 1/1/2022, the Act Section 16 sub 2 has a clause AA. Section 16(2)AA very clearly provides that claim of input tax credit shall be based on the return filed by the supplier and reflected in your GSTR 2B. So 2B base பண்ணி தான் credit எடுக்கணும்ங்கிறது 1/1/2022 இருந்தே வந்து it is very very clear. Therefore when you file a GST return today, GSTR 3B file பண்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த நியூ ஃபார்மேட் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய என்டையர் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்துட்டு ஆல் அதர் ஐடிசியில போட்டு அதுல இருந்து பர்மனன்ட் ரிவர்சல், டெம்பரரி ரிவர்சல் போட்டு நெட் ஐடிசி எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். Why do I explain this also today? There are two important aspects to this thing. So if any one of you are wondering if there is something being shared on the slide, no, there is no slide being shown to you. I would like you to understand the importance of this. என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வந்தா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்றோம். பட் ஃபியூச்சர்ல ஒரு ஷோகாஸ் நோட்டீஸ் வராம எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் வந்து இப்போ நீங்க GSTR 1 GSTR 3B கரெக்டா ஃபைல் பண்ணால் மட்டுமே உங்களுடைய இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் 23-24க்கு சப்சிக்வெண்டா ஒரு நோட்டீஸ் வராம இருக்கும். ஸோ அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு நீங்க வந்து ஹவு டு யூ ஃபில் யுவர் GSTR 3B டுடே இஸ் ஆஃப் அட்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா இப்ப GSTR 990 நாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் போதும் பிரசாந்த் சூர்யா, ரேணுகா had a very detailed explanation on what has been the change from last year August. So last year Augustல இருந்து வந்துட்டு 3B என்ன சேஞ்ச் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு அதனால இருக்கிற சிக்னிஃபிகன்ஸ் இன் GSTR 9 சொன்னாங்க. பட் நாங்க ப்ராக்டிக்கலா வந்துட்டு ஓவர் 100 cases of GSTR 990 பார்க்கும்போது வந்து there were many situations where the new format of GSTR 3B was not properly appreciated. என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு GSTR 3B ஃபார்மேட்ல வந்து அதுக்கு முன்னாடியும் வந்து அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு, சப்சிக்வெண்டாவும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. So many people had missed out on the new format of 3B. சார் இன்வாய்ஸ் வைஸா ரெக்கன்சைல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பா பண்ண முடியும், அது பண்ணி தான் ஆகணும். So invoice based reconciliation of GSTR 2B is a must to avoid notices of the financial year 22-23 or 23-24 in the upcoming years. So 23-24 சார் 5 years கழிச்சு தானே வரும், 3 years கழிச்சு தானே வரும், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. It is important that we take proactive steps to address the show cause notices at the right time. So that is to address the issues which can come at a later point in time. So there is one comment which I read now, instead of Jan 24 wrongly mentioned as Jan 23. Okay, so maybe in the presentation I had missed that Jan 24. Yes, of course. So in that for the financial year 18-19 எப்ப நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்துட்டு it is 31st of January 2024. So that is something which I will also share on the screen right away. So let people not get missed out on that aspect relating to the issuance of show cause notice. So this is the slide which as Balaji sir has rightly pointed out. So this was mentioned as 31/1/2023. Now it has been correctly mentioned as 31/1/2024. So 18-19 என்ன நோட்டீஸ் இருக்கு அப்படின்னாலும் அந்த ஷோகாஸ் நோட்டீஸை அங்கேயே வந்துட்டு கரெக்டா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி டிராப் பண்ணி வாங்க முடியுமா, ஃபேக்ட்ஸ் கரெக்டா சப்மிட் பண்ணலாமா, என்ன பர்சனல் ஹியரிங் கேட்டு ஹவு டு ஐ சப்ஸ்டான்ஷியேட் மை கேஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். So these are some of the basic and most important aspects with respect to handling a show cause notice under the GST Act. So if there are any questions, we would be happy to take the same. Okay, sir. Sundar Mahalingam, sir, can you please send the key points of the SCN DRC01 reply? Definitely, we would send you the key points of the show cause notice. Key points na இன்னைக்கு நம்ம இன்னைக்கு பேசியிருந்த அந்த discussion related இருந்தது எல்லாமே we will definitely circulate it to you. So the various issues was handled in the previous session. அது related இருக்கிறது வந்து அந்த previous webinar உடைய வீடியோல இருக்குது.
So today's session, we will definitely circulate it to you immediately after the end of this discussion. Explain section 168A for notice issued period. For notice issued period extend is valid. Sir, notice extension is it valid or not? Notice at all if it can be extended. I think that is the question. This is how I read this entire question. So section 168A. So power of the government to extend the timeline. Whether the government at all has the power to extend such timeline. We have a petition before the various high courts where it has been contested that it cannot be extended at all. So இப்போ வந்துட்டு இதுக்கு வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பவர் கிடையாது and COVID கூட கிடையாது. There is no corona at all. So therefore it should not have been duly extended அப்படிங்கிற ஒரு கிரவுண்ட்ல வந்து there has been a petition before the various high courts challenging the validity of the extension given. So இது ரிலேட்டடா வந்துட்டு my personal thought இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துட்டு கொரோனானால மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்கு இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துச்சா? ஸோ ஆனுவல் ரிட்டர்ன் சார், the due date to issuance of notice and order was linked to the annual return. So annual returnuக்கு வந்துட்டு section 1718 உடைய annual return was due to be filed by the December 2018. So December 2018 நம்ம ஃபைல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு. Then that got extended and finally got over in Jan 2020, or to say precisely in February 2020. So 19 full extend ஆச்சு. Then it came to 20. So 1 yearக்கு மேல எக்ஸ்டென்ஷன் வந்துச்சு. இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் வந்ததுக்கு கொரோனா தான் மெயின் ரீசனா? இல்ல எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் எப்பவுமே ஜிஎஸ்டில வந்ததுக்கு எல்லாமே கொரோனா தானா? No. Extension was due to multifaceted reasons. That is, the GST law was new. People had to understand the forms. The compliance was new. Therefore, taxpayers, tax practitioners, trade, industry, we sought extensions. Corona இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி, கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு then the extension was through various other reasons. But அதுக்கு முன்னாடியே வந்து the extension was sought on various other grounds. இப்போ வந்துட்டு the extension to the department could be on various other grounds. ஏன்னா டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து இன்னும் வந்துட்டு சிஜிஎஸ்டில வந்துட்டு issuance of an order வந்து இப்பதான் வந்து இன்னும் சிஜிஎஸ்டில டிபார்ட்மெண்ட் மூலமாவே, that is ஆன்லைன் போர்ட்டல் மூலமாவே வருது. So the GSTN is yet to be upgraded. So there could be various other grounds also, but this entire question of whether the department has the power to extend the limitation through issuance of a notification has been challenged before the High Court. This matter is sub judice, and therefore we will await the various extensions issued by the department for issuance of show cause notices. As per rule, if the department charge interest only, if you have utilized the credit which they dispute, if the department should they charge interest only if we have utilized the credit? Okay. So interest applicability related வந்துட்டு we have a very important amendment through rule 88B. So முந்தி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு interest under the GST law is as per the provisions contained in section 50. Section 50 has subsection 1, subsection 2 and subsection 3. So section 50 subsection 2 very clearly provides that interest can be collected in the manner as prescribed. As prescribed அப்படின்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு அதுக்கு ரெலவெண்டா ரூல் வேணும். But there was no relevant rule at all. The government then later realized that there was no rule, and therefore we have a new rule, rule 88B. This rule provides for the computation of interest, and for this rule we have a very clear categorical answer that when the dispute relates to erroneous input tax claim, ineligible ITC claim பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு then if the ITC was not utilized, then interest is not applicable at all. But whereas if it is relating to an outward supply, let's assume you have an outward supply. Outward suppliesல வந்துட்டு ஒரு பில்டிங் ரெண்ட் இருக்குது, ஒரு கமர்ஷியல் ரெண்ட் இருக்குது. அந்த கமர்ஷியல் ரெண்ட் was missed to be disclosed in the GST returns. ஃபைனலா வந்துட்டு நீங்க அதை வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது பாக்குறீங்க. அந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது அந்த டீட்டெயில பார்த்தால் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து யூ ஹேவ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இன் க்ரோர்ஸ். சிஜிஎஸ்டில இருக்கு, எஸ்சிஎஸ்டி இருக்கு, ஐஜிஎஸ்டி இருக்கு, 3 ஹெட்லயே இருக்குன்னே வச்சுக்கோம். யூ ஹேவ் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இன் ஆல் தி 3 ஹெட்ஸ். உங்களுடைய டாக்ஸ் லைபிலிட்டி உங்களுக்கு விட்டு போனது வந்து ஒரு 1 lakh தான்.
இந்த 1 lakh வந்து crores-ல தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறேன். I'm going to adjust this tax liability only with my input tax credit அப்படின்னு சொன்னால் கூட, since the liability was missed to be disclosed, then you will be required to pay interest. That is with respect to outward supplies liability. இதே இது வந்துட்டு it is due to ineligible input tax credit claimed அப்படின்னா வந்துட்டு if the ITC is not utilized, then there is no interest as long as it is not utilized. The December month notice we can contest. The December month notice I will read that to say the notice has provided a time limit of less than 30 days. Yes, of course, it can be contested based on the principles of natural justice. The time limit was only less than 30 days. Therefore, I could not make a valid submission, a detailed submission. That could be one of the grounds based on which it could be contested. So, Shripriya, if department has not recredited the GST amount debited by us while filing a refund claim and which has been rejected by the department, can we ask the department to take that into consideration to arrive at the actual balance in our GST credit? So the goes to say, I will understand the facts in this manner. You have claimed a refund to the extent of 5 lakh rupees. 4 lakh rupees has been refund sanctioned. 1 lakh rupees has been said refund is ineligible. In the refund ineligible, உங்களுக்கு ரீக்ரெடிட்டா வந்திருக்கணும் டு யுவர் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர். ஸோ இந்த ரீக்ரெடிட் வரல அப்படின்னா வந்துட்டு இதை வந்து என்னோட இன்புட் டேக்ஸ் கிட்ட நானாவே எடுத்து இதை வந்து கேன் ஐ ஆஸ்க் them to consider this as my electronic credit ledger balance. So you need to make an application to the departmental authority for issuance of the PMT06 form. PMT form, I will just let you know the exact form for recredit. So PMT form உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கணும். அந்த ஃபார்ம் வச்சு தான் வந்து ரீக்ரெடிட் எடுக்க முடியுமே தவிர it cannot be PMT03. ஸோ PMT03 கொடுத்தா வந்துட்டு அவங்க ரீக்ரெடிட் பண்ணணும். அந்த ரீக்ரெடிட் வந்துச்சுன்னா தான் it will be taken as input tax rate because only the balance in electronic credit ledger is taken as your input tax credit. நீங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட கொஸ்டினோட சேர்ந்து கேட்கும்போது வந்துட்டு now my answer might change a little bit. Sir, in 1819 GST notice for payment of late fees, but sir, in 1819 I think that for some period it was waived. Whether this is correct? Sir, payment of late fees there has been multiple extensions given. So COVID அப்பயும் சில ரிலாக்ஸேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ லேட் ஃபீக்கு வந்துட்டு லேட்டஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் எது அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். So if you have any clarification, please do get in touch with our expert team or our support team. They would let you know on the exact timelines for this. So Kadiravan, section 16(4) belated file 3B, but due to short payment of tax, ITC taken notice issued for many dealers. Please extend section 16(4) ITC valid if filed after the due date of annual return. This is also a very interesting and important controversy before the High Courts, and we have also filed representation for multiple cases in this manner. I will explain the issue for the understanding of the entire audience. So, section 16, subsection 4 provides the time limit within which input tax rate has to be taken. So, அது வந்து இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து before the due date of filing the return of September அப்படின்னு இருந்துச்சு. Then now it is before 30th of November. ஸோ அந்த டைம் லிமிட்டுக்குள்ளே இன்புட் டேக்ஸ் ரேட் எடுக்கணும். ஸோ ஃபார் தி ஃபினான்ஷியல் இயர் 17-18 அன்னைக்கு இருந்த சட்டப்படி வந்துட்டு பிஃபோர் த டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் செப்டம்பர் ஆர் த டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் விச் எவர் ஏர்லியர் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து பிஃபோர் த டியூ டேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது வந்து October 20th கிரெடிட் எடுத்திருக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. ஃபார் வேரியஸ் குட் ரீசன்ஸ் the taxpayer has filed the return of March 2018 உடைய ரிட்டர்னை. That return was filed only in the month of December 2018. ஸோ மார்ச்சோட இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட்டை வந்துட்டு அவர் எடுத்ததே வந்துட்டு December 2018 தான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கிரவுண்ட்ஸ் வருது. ஸோ டைம் லிமிட் வந்து எப்போ உங்களுக்கு 20th October 2018 முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் எடுத்ததே ஏன்னா கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் கோஸ் டு சே தட் அக்ரெசிவ் ஸ்டாண்ட் கோஸ் டு சே தட் இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் ஒன்லி when it gets loaded to your electronic credit ledger. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜருக்கு எப்போ ஏறும்? 3B ஃபைல் பண்ணாதான் ஏறும். ஸோ நான் இன்னும் 3B ஃபைல் பண்ணல. 3B ஃபைல் பண்ணது டிசம்பர் தான். 3B டிசம்பர்ல ஃபைல் பண்ணனால எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல ஏறினது டிசம்பர். ஸோ தேர்ஃபோர் that is a lapsed credit, a time barred credit அப்படின்னு சொல்றது வந்து has been notice has been issued for multiple cases, but there are multivarious grounds that can be disputed, but it is not a settled position. என்ன அப்படின்னா வந்து ஹை கோர்ட் ரிலேட்டடா வந்துட்டு there are still decisions coming which are not yet settled. The ground goes to say that what is it for many dealers? Please explain. So நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அப்படிங்கறத வந்துட்டு I have taken in my books
அதுவே எனக்கு இன்புட் டேக்ஸ் ரேட் எடுத்துட்டேன். only the delay was in filing of the return. So delay in filing of the return has late fee, has interest, but cannot have an impact in my eligibility to claim input tax credit. இப்போ உங்களோட கொஸ்டினை வந்துட்டு நான் மாத்தி இன்புட் டேக்ஸ் ரேட் வந்து மார்ச் ரிட்டர்ன்லயே நான் கிளைம் பண்ணல, நான் கிளைம் பண்ணதே டிசம்பர் 18 ரிட்டர்ன்ல தான். இந்த கேஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். பட் உங்களுடைய கொஸ்டின்ல வந்து டியூ டு ஷார்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் அப்படின்னா சொல்லும் போது டாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு அன்னைக்கு பணம் இல்ல, அதனால வந்து என்னால டாக்ஸ் கெட்டாம ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற ஆப்ஷனே கொடுக்கல. ஜிஎஸ்டிஆர் 3B ஆஸ் வி ஆல் நோ டாக்ஸ் கெட்டி தான் பேமெண்டே பண்ண முடியும். ஸோ டாக்ஸ் கெட்டாம என்னால கிரெடிட் மட்டும் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற கிரவுண்ட்ஸ்ல மேட்டர் கேன் பி கண்டெஸ்டட். தேர் ஆர் ஆல்சோ வேரியஸ் அதர் கிரவுண்ட்ஸ் ஆன் விச் திஸ் குட் பி கண்டெஸ்டட், பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ an open area which needs to be tested and settled before the various courts. Yes, sir, in one, but belated filed 3B. Yes, sir, that is the fact that I have understood also. So, thank you for keeping the questions very interesting, and thank you one and all for participating in large numbers at each of the sessions. Your active participation in each of the sessions has been the very promising factor to keep it going. 8 sessions, and the number of audience has just not got reduced at any point in time. At always, we thank each one of you for your support by active participation. We will send you across this video and the presentation to you through mail very shortly. We thank each one of you for your active participation and look forward to each one of you at each of the coming sessions. Thank you.